Hello, sir. Voice is audible. Sarthak, Sir, assignment कुठले लिहायचे? I have not given assignment. I think I have given you tutorial. No, Sarthak, whether voice is audible? Yes, sir. I have not given you assignment. I have given you tutorial. In the yesterday, the day before, I think previous tutorial question, I have given you tutorial questions. Whether you were there in lecture? Sarthak. No, sir. Take the questions from your friend and write it there. Okay? Yes, sir. Okay. Okay, so just good afternoon to one and all. We have seen this part that is nothing but the coal and ash handling into the previous lecture. Okay, everybody was there in that lecture. There are different tapes. Those who are not there for the previous lecture, just I will revise it. There are different steps in the coal and ash handling. First step is nothing but the coal delivery, then unloading, preparation, transfer, then storage, in-plant handling, then weighing and measurement, and last is nothing up to this furnace. These are the different steps which are involved in the coal handling. And next, as far as this particular ash handling is concerned, which are the steps in the ash handling? Can anybody tell me? Different steps are there in this particular what I can say ash handling. What we have to do, first of all, we have to remove the ash. Then what we have to do, we have to transfer it up to the storage, and then we have to what I can say dispose that particular ash. Now see, there are as we have seen, what I can say, there we can dispose the ash into the different ways, like we are going to dispose it in the wasteland, or we are going to dump into the evacuated land, or there may be chances that you can make deep ponds in order to dispose the ash. And then we have seen the which are the difficulties. That is nothing but the whatever the ash coming after the operation, that is very hot, then it dusty, whatever this particular, whenever we are going to transfer it up to the storage point, it is coming out from the container, and sometimes it is produces the poisonous gases and acids which are responsible for the corrosions. Okay, now another important part that we are going to study here, that is nothing but this particular typical layout of this particular, what I can say, steam power plant. Okay, now see, as we have seen up to particular this point, आपण कुठल्या point पर्यंत study केले up to this point. Now we have to go from here. So as per as, just a minute, I have called. Okay, so just sorry for that. Now see, we have reached up to this point, that is nothing but the boiler, and which is the very important part from this particular thermal power plant layout. So in the boiler, what happened? Okay, whatever the heat of combustion of coal in this particular boiler, see, whatever the heat which is developed due to the combustion of a coal in this particular boiler is utilized in order to increase the temperature of the steam which is produced into this particular boiler. ओके, म्हणजे काय होणार आहे, आपला कोल कुठला होता, आपला पर्टिक्युलर हे काय होता, काय म्हणतो आपण त्याला,
आपलं फ्युएल काय होतं, अवर फ्युएल इज नथिंग बट दी कोल. Okay, so in the boiler what happen, whatever the steam is there, its pressure get increased as well as its temperature get increased in this particular boiler. ओके, इथं काय होणार आहे, तुमची जी काय स्टीम आहे त्याचं पर्टिक्युलर टेम्परेचर आणि प्रेशर काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. आता तुम्ही सांगू शकता आपल्याला हाय टेम्परेचर स्टीम का पाहिजे, why we require the high temperature steam? See, in order to perform the proper operation of the thermal power plant, we require the high pressure steam and the temperature of steam should be increased. त्याचं टेम्परेचर आपण काय करतो, we are going to increase this temperature. Now what happens, whenever we are going to increase the temperature and pressure, there is a production of the flue gases. So what is the meaning of flue gases? See, the gases which are produced due to the combustion of coal or the gases which are produced in this particular process of thermal power plant or in this particular layout of this particular thermal power plant, these can be considered as the flue gases. ह्या ज्या काय प्रोसेस मध्ये जे काही गॅसेस वेगवेगळे तयार होणार आहेत त्यांना तुम्ही काय म्हणणार आहे, you can call it is nothing but the flue gases. Okay, now see, whatever the steam which is generated in this particular boiler is going to transfer to this particular superheater. आपण काय करतोय, हे काही इतर जी काय स्टीमचं प्रेशर आणि टेम्परेचर इन्क्रीज केलेलं आहे ते आपण कशात पाठवतोय, we are going to transfer that particular steam into this particular superheater. Okay, superheater, as in name itself suggests that superheater. Okay, again what it going to do, superheater helps to again increase the temperature and pressure. म्हणजे जेवढं काय बॉयलर मध्ये स्टीमचं टेम्परेचर आणि प्रेशर झालं होतं त्याच्यापेक्षा परत ते कशात इन्क्रीज केलं जातं, इट इज गोइंग टू इन्क्रीज into this particular superheater. As the name itself suggests that we have to superheat it. आपल्याला काय करायचं, त्याला सुपरहीट करायचं आहे. Okay, so what happens, whatever this particular pressure and temperature is there, that is again going to increase in this particular superheater. Okay, काय करतोय आपण, ते टेम्परेचर काय करतोय, इन्क्रीज करतोय. पण सी, whatever the air we will require, आता तुम्ही काय म्हणणार, आपण इथं स्टीम पाठवली ठीक आहे, पण whatever the air which is required for the operation of this particular boiler is going to supply with the help of air preheater. Okay, with the help of air preheater, with the help of air preheater. बरोबर आहे. आता एअर प्रीहीटर ची एअर आपण कुठे सप्लाय करणार आहे, वी आर गोइंग टू सप्लाय दॅट पर्टिक्युलर एअर टू दिस पर्टिक्युलर बॉयलर. बट बिफोर दॅट what it happens into the, as far as what I can say, superheater is comes, काय सांगितलं मी, सुपरहीट करतो आपण, सुपरहीटेड म्हणजे काय करतो, त्या स्टीमचं अजून प्रेशर आणि टेम्परेचर आपण कुठे इन्क्रीज करतो, इन दिस सुपरहीटर. Now this particular steam is there which is going to inserted on this particular turbine. आपण काय करतो, जे काही सुपरहीटेड मधली स्टीम आहे ज्याचे की टेम्परेचर आणि प्रेशर आपण इन्क्रीज केलेलं आहे, that particular superheated steam we are going to insert on this particular turbine. मग त्याच्यामुळे काय होतं, whenever we are going to insert that particular steam, that time what happen, that turbine is going to rotate, and whenever that turbine is going to rotate, that turbine shaft is connected to this particular alternator, or you can say AC generator. It will generate the electricity and transfer it to the different points. Okay, बघा तुम्हाला सिंपल ऑपरेशन लक्षात आलंय का. पहिल्यांदा आपण काय करतो, फर्स्ट ऑफ ऑल बायरर इज देअर, ओके, वेअर स्टीम इज जनरेटेड, whatever the air required for this particular operation, that hot air we are going to supply through this particular air preheater. Then
whatever the steam which is generated in the boiler, its temperature and pressure is going to be increased in this particular superheater. As the name itself suggests that it is a superheater, and whenever we are going to, and whatever that particular steam is there, that we are going to insert onto this particular turbine, where whenever we are going to insert that particular steam, that time what happens, that turbine is going to rotate, and that particular shaft of this turbine is connected to the alternator, which will generate the electricity and transfer it to the different points. Okay, so this is the basic process happens, but there are some other also part which are comes in this particular, or which are comes into the picture of this particular, what I can say, typical layout of this particular thermal power plant. Okay, now there is another important system which is used here, which is nothing but the whatever the steam आपण काय करतोय, जी काय आपली एअर सुपर हीटर मधून स्टीम जी काय आलेली आहे ती आपण टर्बाइन वर इन्सर्ट करतोय. त्याच्यानंतर सगळी प्रोसेस म्हणजे पूर्ण प्रोसेस झाल्यानंतर इथून जी काय स्टीम बाहेर पडते ती काय म्हटले आपण, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी एक्झॉस्ट स्टीम. आपण त्याला काय करतोय, त्या स्टीमला काय म्हणलेलं आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी एक्झॉस्ट स्टीम विच इज पासेस थ्रू दी कंडेन्सर. काय करतोय आपण, that particular steam is there that we are going to passes through this particular condenser. आता कंडेन्सर मध्ये काय होतंय, कोण सांगू शकते, व्हॉट हॅपन्स इन दी कंडेन्सर? कुणाला कंडेन्सरचं हे माहितीये का, मिनिंग माहितीये का, कशासाठी वापरणार आहे आपण कंडेन्सर? एनीबडी नोज इट पर्टिक्युलर? हा, नेम आपल्याला, मला मराठी मिनिंग सांगा. कॅन एनीबडी नोज दी मराठी मिनिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर कंडेन्सर? Yes, actually it is correct. It is used for the cooling. Okay, or you can say it is used for this particular cooling arrangement. Okay, so what happened, in order to improve the efficiency of a plant, see what I am talking, in order to improve the efficiency of plant, the steam which is exhausted from this particular turbine, whatever the steam which is exhausted from the particular turbine is condensed by the mean of condenser. Okay, कशासाठी वापरतो आपण, whenever we are going to condense that particular steam, we are using this particular condenser there. Okay, now इथे बघा, what they have shown here, they have shown what I can say, river. Whatever this particular water which is available in this particular river, that we are using in this particular condenser. Okay, but they have shown one important point here, that is nothing but the cooling tower. Now see, I have already told you, whenever we are learning this particular typical layout, at that point, if the river is, or if this particular plant is not situated near to this particular any river, or you can say any pond, at that time what we have to do, so that particular water is available in this particular cooling tower. That water is particularly used in the process of condensation. That particular water is used in this process of condensation. म्हणून त्यांनी इथे बघा, इथे दाखवताना कसं दाखवलंय, they have just come here and again they have shown here also, or they have shown this particular here also. म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे, हा बाण इथं पण दाखवलेला आहे आणि इथं पण दाखवलेला आहे बघा. म्हणजे पहिल्यांदा काय होते, तुमची एक्झॉस्ट स्टीम आहे ते कशामध्ये येणार आहे, इट कम्स इन टू दी कंडेन्सर. ओके, आता एक्झॅक्टली काय कंडेन्स होणार म्हणजे काय होणार आहे, कोण सांगताय, कंडेन्स होणार आहे म्हणजे काय होणार आहे, कंडेन्स होणार आहे म्हणजे काय होणार आहे, कॅन एनीबडी नोज द मीनिंग ऑफ व्हॉट विल हॅपन एक्झॅक्टली कंडेन्सर मीन्स? Nobody knows? See, I will tell you. Whenever whatever this particular exhaust speed is there, whenever it will reach up to this condenser, what happens? Whatever this particular river water is there, that river water comes in contact with this particular exhaust steam.
ओके, काय होणार आहे, जे काय पर्टिक्युलर रिव्हर वॉटर आहे ते कंडेन्सर मध्ये गेल्यावर त्या कुणाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे, स्टीमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे, बरोबर आहे. अँड व्हॉट हॅपन व्हेनेवर दिस प्रोसेस विल हॅपन, व्हेनेवर दिस प्रोसेस विल हॅपन, whenever this process will happen, काय होणार आहे, जे काय हॉट वॉटर आहे ते आपण काय करून देणार आहे, वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज इट. पण जे काय कूल वॉटर होणार आहे, ओके, ते कूल वॉटर आपण कुठे यूज करणार आहे, दॅट कूल वॉटर वी आर गोइंग टू यूज ऍज फीडबॅक टू दिस पर्टिक्युलर इकॉनॉमायझर. म्हणजे whenever this steam comes in contact with this particular, whenever the steam comes into this particular condenser, this river water comes in contact with this particular steam, whatever the hot water is there that we are going to discharge, and whatever the cold water is there that we are going to use as this feedback to this particular economizer. And economizer, what it going to do, economizer is going to just a minute. Okay, काय होणार आहे, व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर इकॉनॉमायझर इज देअर, दॅट वॉटर इज फीड ॲज दी इकॉनॉमायझर. ओके, आणि ते पर्टिक्युलर वॉटर जे की इकॉनॉमायझर मधून आहे ते परत आपण कशाला सप्लाय करणार आहोत, फॉर दी प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर बॉयलर. आता तुम्ही काय म्हणणार आहे, व्हॉट यू आर गोइंग टू से, इथून तर कोल्ड वॉटर येत आहे, पण for this particular operation of this boiler we are require hot water. So how we are going to, what I can say, how we are going to make it hot, that particular water. See, there is a one arrow shown here which is nothing but the flue gases. Okay, so what I told you, the gases which is generated in this particular process of a combustion, these are nothing but the flue gases. Whatever these gases are there, these gases are used for increasing this particular temperature of the water in the economizer. And whenever temperature is going to increase up to this particular in this economizer, that water is going to supply to this particular boiler for the operation of boiler. And after that, flue gases are eliminated with the help of this particular chimney. म्हणजे जे आपण पर्टिक्युलर थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये हे बघतोय, वर जे काय हे असतं, काय म्हणतो त्याला, त्याचं आपण सगळ्यांना माहितीये, वर आपण चिमणी आलेली असते, एक असं पर्टिक्युलर धुराड्यासारखं असं तिथं पर्टिक्युलर धूर बाहेर येत असतो, त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी चिमनी. सो व्हॉट हॅपन्स after this particular process of this economizer, whatever these particular flue gases are there that are eliminated into the atmosphere with the help of this particular chimney. ओके, म्हणजे आता इथं आपण काय करतोय, थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये एकही पार्ट आपण कुठलाही पर्टिक्युलर जे काय स्टीम जनरेट होतीये किंवा जे काय फ्लू गॅसेस तयार होत आहेत ते आपण डिफरंट पर्पज साठी काय करतोय, यूज करतोय. ओके, डिफरंट पर्पज साठी आपण काय करतोय, वी आर गोइंग टू यूज इट अगेन अँड अगेन. एव्हरीबडी गॉट इट. आता स्टीम टर्बाईन आहे, स्टीम टर्बाईन वर आपण काय करतोय, व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, दी सुपरहीटेड स्टीम, ओके, फ्रॉम दी सुपरहीटर is going to feed to this particular turbine. Okay, this particular turbine. So what happens, as you know that if I will consider this as the turbine and these are the what I can consider blades of this particular turbine जे की इलेक्ट्रिकल मध्ये आहेत. ओके, टर्बाईनचे जे काय पर्टिक्युलर ब्लेड्स आहेत त्या ब्लेड्स वर काय करतोय, वी आर गोइंग टू पास दिस पर्टिक्युलर सुपरहीटेड स्टीम. आपण ही स्टीम काय करतोय, याच्यावर पास करतोय. And due to this particular, this turbine is going to start the rotate. And as soon as whenever this is going to rotate, it is connected, it's a shaft. Turbine का जो shaft आहे तो कशाला connected आहे, alternator ला. त्यामुळे turbine is also rotated. Then what happens, that particular alternator is also going to rotate and it will generate this particular electricity. Okay, now see, there is another apparatus here. It is nothing but the force draft fan. Okay, so what happens if there is a, what I can say,
deficiency of what I can say, this particular air or atmospheric air is there, no, that time this fan is used in order to supply the air to this particular boiler, but it is passes through this particular air preheater where that particular air or its temperature is going to be increased and it is passes to this particular boiler. पण जनरली हा जो फॅन आहे तो पर्टिक्युलर वेळेस म्हणजे आपल्याला दरवेळेसच लागतंय असं नाही, कारण every time what happen in atmosphere there is a availability of a air in a abundant manner. So what happens, generally we are not going to use, but sometimes it is required, it will supply this particular air to this particular air preheater. Okay, to this particular air preheater. म्हणजे आता जर तुम्हाला whenever anybody is going to ask the particular operation of this particular thermal power plant, तर तुम्हाला कुठून कुठपर्यंत एक्सप्लेन करायचं आहे, फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट यू हॅव टू एक्सप्लेन, फ्रॉम कोल अँड ऍश हँडलिंग अप टू दी आपण जे काय पर्टिक्युलर काय म्हणतो चिमणी मधून फ्लू गॅसेस बाहेर पास करतो तिथपर्यंत तुम्हाला काय करायचंय, यू हॅव टू एक्सप्लेन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू एक्सप्लेन ऑल दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. Everybody got this particular typical layout of this particular thermal power plant. See, into the examination they will ask the question like this one. What I can say, explain the typical layout of this thermal power plant. So what you have to do, you have to explain all these things by explain all these things by explaining these things and drawing on this particular layout of this particular thermal power plant. सगळ्यांना कळलेलं आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? येस सर. बघा, तरी पण मी अजून एकदा प्रॉपरली ऑपरेशन सांगतो. कशात? आय विल अगेन टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल अँड ॲश हँडलिंग. व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इन दी कोल अँड ॲश हँडलिंग? कोल फ्रॉम दी ओर, जिथं कुठं खाण आहे तिथून आपण काय करणार आहोत, वी आर टेकिंग दॅट पर्टिक्युलर कोल अप टू दिस पर्टिक्युलर बॉयलर with the help of different what I can say, different media like through railways or through trucks, or you can say if it is situated near to the river or ocean, with the help of different ships we can reach up to this particular. Whenever after the combustion of the coal, whatever the heat which is produced, it is utilized into the boiler for this particular operation of the thermal power plant. That heat, whatever which is produced here, which is passes through this particular superheater, where the temperature and pressure of that particular steam is increased in order to the proper operation of this particular thermal power plant. Whenever we are going to pass that particular heat from this superheater to on this particular blades of the turbine, that particular turbine is going to rotate and it will connect it to the alternator where it will generate the electricity. After that, whatever the exhaust steam is there, that steam is exhaust in the sense whatever the steam आता इथं पास केली, बरोबर आहे, त्याच्यावर इन्सर्ट झाली, मग तो टर्बाइन काय करणार आहे, ती स्टीम काय अब्सॉर्ब करणार आहे का? नाही. ओके, ऑपरेशन झाल्यानंतर जी काय स्टीम आहे एक्झॉस्ट स्टीम, ती आपण कुठे पाठवणार आहे? कंडेन्सर, वेअर that particular steam comes in a contact with this particular river water. Now hot water we are discharging, and whatever the cold water is there, that we are going to supply to this particular economizer. But here when this particular water is going to supply, with the help of that flue gases, its temperature is going to increase, and whatever this particular water is there, that is going to supply to this particular boiler. Whatever the air required for the operation, that we are going to supply with the help of this particular air preheater, and whatever the flue gases are there after the operation, that flue gases are what I can say, आपण सोडून देतो कुठं, to the atmosphere with the help of this particular chimney. ओके, त्यामुळे तुम्हाला प्रॉपर ऑपरेशन जर लक्षात राहिलं, तुम्ही हे बघून इझिली इट इज पॉसिबल फॉर यू टू राईट दॅट पर्टिक्युलर थिंग्स. कळलंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट दिस वन? ओके, आता लक्षात घ्या, ज्या वेळेस मेनी ऑफ द स्टुडंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लेम फॉर ड्रॉइंग द डायग्राम.
Okay, so how to remind it or how to keep that particular in your mind, I will tell you. What you have to do, first of all you have to draw these things. ही थिंग्स पहिल्यांदा आपण काय करून घ्यायचे, ड्रॉ करून घ्यायचे. हे किती ब्लॉक्स आहेत, आय थिंक 5 ब्लॉक्स आर देअर, जस्ट यू हॅव टू ड्रॉ. आफ्टर दॅट यू हॅव टू ड्रॉ दिस 3 ब्लॉक्स. ओके, superheater, economizer and air preheater. After this you will draw this block up to this particular turbine. Okay, just connect the alternator is there, whatever this we have shown. If you are not written then it is okay, no problem with that. If you want to show then it is no problem. जर कुणाचं राहिलं तरी पण चालू शकते, नाही राहिलं तरी पण काय प्रॉब्लेम नाही, लिहिलं तरी पण काय प्रॉब्लेम नाही. and after that draw this particular block. Okay, this is the first, second, third and fourth. पहिलं लक्षात ठेवा second, then after write down the third and after remind it up to the fourth. Okay, got it everyone? Everyone got this one particular point? Okay, so now what you have to do, first of all, whether you are having what I can say, just a minute. Okay, so now whether you are having notebook with you, everybody is having notebook with you? Yes, sir. Okay, so just what you will do within 10 minutes, what you have to do within 10 minutes, you have to draw this particular diagram. Don't use the sketch pen, don't use any what I can say scale, just draw this particular diagram with your freehand sketch, so that you will get exactly clear idea related to the typical layout of this particular thermal power plant. Is it clear to everyone? Okay, is it clear to everyone? So start for drawing. Roll number 3, Dhanashree, whether it is clear to you? Dhanashree, roll number 3, whether it is clear to you? Roll number 6, Pradnya, whether it is clear to you? Yes, sir. Okay, so start drawing that particular diagram in your notebook. I will ask at the last of lecture, I will ask to anybody, they have to show me the notebook. Okay, what you have drawn. I have given you 10 minutes for drawing this particular layout, because this layout is very important as far as this particular chapter is concerned. So you are having 10 to 15 minutes in your hand, you have to just draw it. See, whenever giving its naming, please take care that जे काय proper naming आहे ते proper naming द्या. Coal storage, ash storage, coal handling, ash handling, boiler, superheater, economizer, air preheater, हे जे काय proper कोडिंग केलेलं आहे किंवा प्रॉपर हे जे काय तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे ते सॉरी नेमिंग जे दिलेलं आहे ते नेमिंग तुम्ही द्या. ओके, युअर टाइम स्टार्ट नाउ, यू आर हॅव्हिंग 10 minutes in your hand. Okay, and again there is an important notice for students. Many of students were not present for this particular lecture. I don't know why they are doing this. You can take the permission from your CC, so that it will be helpful for you. Whenever after at last, if anybody is going to ask me, no, I will not consider anything. Okay. I know who is present, who is absent in this lecture, because I am having the attendance of each and every student with me.
start for drawing this particular layout draw करा. हे वरचं नाही काढलं तरी चालेल, अल्टरनेटरच्या वरचं. It is for your understanding, but remaining you have to draw it. Roll number 20, Harshvardhan. Roll number 20, Harshvardhan. I know everything. Who is listening, who is not listening, everything I know. Completed or it is remaining? Completed. Someone just reply, completed or not? No, sir. Okay. No, sir. Okay, take 5 minutes. No problem. Take 5 minutes.
Completed, sir. Okay. All have completed? Boys? Boys. Okay. Now, see, from another important point, that is nothing but the whenever we are going to establish any the particular thermal power plant, or whenever we are going to select any site for this particular thermal power plant, what we have to do, the site selection, which parameter should be considered whenever we are going to select the site for this particular thermal power plant. Okay, so see here, what happens, what is my first point? Supply of this fuel. Now see what happens, as you know that for our particular thermal power plant, which fuel we are using? We are using the coal as this particular fuel. Okay, so whenever at which particular site we are going to establish, or we are selecting the site for this particular power plant, it should be that, or it's such a way that easily possibility of supply of fuel. इथं काय झालं पाहिजे, फ्युएलचा सप्लाय इझिली पोहोचला पाहिजे. ओके, आता तर बघा, if your what you can say, if you have selected a site in a such way that for that particular site it is not possible to supply the fuel easily, so what happens, the efficiency of power plant is going to be decreased. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला तुमचा फ्युएलचा सप्लाय इझिली झाला पाहिजे. देअर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनन्सी, और यू कॅन से देअर शुड नॉट बी एनी हर्डल, or there should not be any problem whenever we are going to supply the fuel for that particular site. आपल्याला त्याचा काहीही प्रॉब्लेम झाला नाही पाहिजे. नाहीतर if such a situation is happen like this, you are going to choose this particular land where it is not possible to easily reach up to that point, so how is it going to be possible? म्हणजे अशी एखादी कुठली जागा चूज केली तुम्ही की जिथे इझिली पोहोचणं शक्यच नाही, तिथे इझिली सप्लाय ऑफ फ्युएल होणं पॉसिबलच नाही, then what is the use of that? So we have to choose this particular site in a such way that the supply of fuel, is it easily available, or easily it is possible to supply that fuel, plus from that particular point where we are going to what I can say, establish our power plant, that particular point there should be abundance of availability of fuel. ओके, म्हणजे फक्त तिथं पर्टिक्युलर काय म्हणतो, एखादी साईट चूज केली आपण, एखादं सपोज काय कन्सिडर केलं, एखादी ओर आपण कन्सिडर केली, then we have decided to establish that particular what I can say, power plant near to that particular ore. But if we have decided to establish that particular power plant a lot of away from that particular ore, so what happens, how much time it will take to reach that particular coal up to that particular what I can say, power plant. So we have to take care in such way that फ्युएल आपल्या त्या पॉइंट पाशी इझिली अवेलेबल झालं पाहिजे, आणि त्या फ्युएलचा सप्लाय पण इझिली झाला पाहिजे. दॅट केअर वी हॅव टू टेक whenever we are going to select the site for this particular power plant. Then second point, and the very important point, that is availability of water. The water should be available in the abundance form for this operation of this particular thermal power plant. That's why the thermal power plant are established in a such or in a such place where the water is going to be available easily, means near to this particular river, or near to the any particular ocean, or near to the any particular pond, where the availability of water is going to be a very important concern whenever we are going to establish the thermal power plant. Water easily available झालं पाहिजे का? Because why? Because in the operation of this particular thermal power plant, we will require water at a various stages. different stages ला thermal power plant च्या operation साठी water लागतं, जे की आपण आता बघितलंय. Okay, so
the availability of water is we are going to concern whenever we are going to select the site for this particular thermal power plant. The availability, the water should be available in the abundance form as well as the water should be available in the abundance form as well as it should be what I can say लगेच रीच व्हायला पाहिजे. रीच इन द सेन्स आपण व्हॉट आय कॅन म्हणून तर आपण तिथं मगाशी बघा आपण इथे एक पॉइंट बघितला काय बघितला कुलिंग टॉवर. कुलिंग टॉवर म्हणजेच काय जर एखाद्या वेळेस एखाद्या ठिकाणी जर वॉटर अवेलेबल नसेल तर ते वॉटर कशात आपण स्टोर करणार आहे वी आर गोइंग टू स्टोर दॅट पर्टिक्युलर वॉटर इन दॅट कुलिंग टॉवर अँड वी आर युझिंग दॅट पर्टिक्युलर वॉटर फॉर दी ऑपरेशन. ओके नेक्स्ट transportation facilities. Why this transportation required for what purpose? We have to take the coal from the ore and we have to reach that particular core up to this thermal power plant. मग ज्या काही ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज आहेत त्या आपल्याला काय पाहिजेत अवेलेबल इझिली झाल्या पाहिजेत. मीन्स लाईक व्हॉट देअर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ व्हॉट आय कॅन से दी रेल्वे लाईन if we have to transport that particular coal through the railway or there is a availability of different what I can say large amount of trucks, okay, large capacity trucks in order to reach that particular up to that particular thermal power plant, or what I can say lorries should be available which is required in order to transport indeed that particular in between the thermal power plant. म्हणजे थर्मल पॉवर प्लांट मध्येच ट्रान्सफर करायचं असेल तर लॉरीज इझिली अवेलेबल पाहिजेत. बट द बेस्ट ऑर इफ दॅट थर्मल पॉवर प्लांट इज रिच्ड नियर टू दिस पर्टिक्युलर एनी रिव्हर at that time the what I can say the transportation facility of ships should be available in the regular manner so that what happen whatever the coal is there from that ore is going to reach up to the thermal power plant with the with the proper efficient म्हणजे काय ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी म्हणजे तुम्ही कोल पाठवताय कधी ओके जर सपोज तुम्ही कोल आज एक्सट्रॅक्ट केलं ओर मधून आणि तुमचं कोल तिथं 3 महिन्यानं गेलं वेदर दॅट इज युजफुल फॉर दॅट पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट त्या कोलची इफिशियन्सी किती कमी होऊन जाणार आहे. So we have to think that whenever we have to reach up to that what I can say thermal power plant, the transportation facility should be easily available. Okay, then cost and type of land. Can anybody tell me what we are going to consider cost and type of land? Cost and type of land. Types of land म्हणजे काय कॅन एनीबडी टेल मी कुणाला आयडिया आले का टाइप्स ऑफ लँड म्हणजे काय पाहिजे तिथं बघा आपण काय करणार आहे थोडक्यात थर्मल पॉवर प्लांट म्हणजे आपण खूप मोठा सेटअप तिथे एस्टॅब्लिश करणार आहे. ओके म्हणजे काय डिफरंट इक्विपमेंटचे स्ट्रक्चर्स आहेत डिफरंट काय म्हणतो त्याला तिथं वर्कर्स काम करते त्यांना केबिन्स लागणार आहेत म्हणजे फक्त आपला थर्मल पॉवर प्लांटचा सेटअप असणार आहे का तिथं डिफरंट स्ट्रक्चर्स आपल्याला फॉर दी प्रॉपर ऑपरेशन उभा करावे लागणार आहे. जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत ते त्या पर्टिक्युलर लँडनी काय केले पाहिजे बेअर केले पाहिजे असं ते लँड पाहिजे. ओके नाहीतर तुम्ही त्या पर्टिक्युलर लँडला एस्टॅब्लिश करायला जाताल आणि ते स्ट्रक्चर काय म्हणतो कम्प्लीट बांधून कम्प्लीट झाल्यावर काही एखादा छोटा प्रॉब्लेम झाला ते कोलॅप्स झालं देन देर इज अ वेस्टेज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मनी विच इज रिक्वायर्ड for the establishment of the thermal power plant. So we have to think in that way त्या पर्टिक्युलर लँडची कॉस्ट पण समवॉट रिझनेबल पाहिजे आणि ते लँड पण कसं पाहिजे त्या लँडनी डिफरंट स्ट्रक्चर काय केलं पाहिजे बिअर केले पाहिजे. ओके बिकॉज वी हॅव टू एस्टॅब्लिश फार व्हॉट आय कॅन से वी हॅव टू एस्टॅब्लिश द फार लार्ज स्ट्रक्चर ऑन दॅट पर्टिक्युलर लँड त्या एखाद्या लँडवर खूप मोठं स्ट्रक्चर आपण उभा करणार आहोत ते त्यांनी काय केलं पाहिजे बेअर केलं पाहिजे. ओके आणि त्याची कॉस्ट पण काय असली पाहिजे दॅट लँड कॉस्ट शुड बी रिझनेबल. नाव अँड द फिफ्थ पॉइंट नियरेस्ट टू द लोड सेंटर. लोड सेंटर्स इन द सेन्स नियरेस्ट टू द लोड सेंटर्स म्हणजे काय आपल्याला इझिली तिथून जी काय पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते ती इझिली आपल्याला सप्लाय करता आली पाहिजे.
लोड सेंटर्सला. ओके, म्हणजे असं नाही व्हायला पाहिजे की आता बघा ऍक्च्युली नियरर टू दी लोड सेंटर असं आपण ज्यावेळेस म्हणतो त्यावेळेस बघा, म्हणजे आता जिथं तुम्ही यू कॅन कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ दी अवर परळी पॉवर प्लांट. ओके, that electricity is generated in that particular Pali station which is transferred to the throughout Maharashtra with the help of that particular what you can say cables or our transport what I can say transmission system. Okay, nearer to the load centers in the sense जिथून पर्टिक्युलर पॉइंट पासून दी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होते ते पर्टिक्युलर सेंटर्स आहेत ते काय पाहिजे आपल्याला जवळ पाहिजेत कशाच्या, टू दॅट पर्टिक्युलर थर्मल पॉवर प्लांट. ओके, मग तिथून कुठून पण जाऊ द्या, तर लोड सेंटर पासून इकडं तुम्ही जर परळी पासून म्हणत असाल, इफ इट इज गोज टू दी औरंगाबाद इट इज ओके, इट गोज अप टू दी सोलापूर इट इज ओके, इट गोज अप टू दी नांदेड देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लेम फॉर दॅट. बट व्हॉट एव्हर दी लोड सेंटर्स विच वी आर गोइंग टू यूज for that particular distribution purpose, that is nearer to that thermal power plant. Okay, and last who is part, that is nothing but the distance from populated areas. That power plant should be located away from the populated area. Why? Because through that particular chimney there is a continuous eruption of the gases into atmosphere which will causes dangerous to that particular population. Or I have already told you, whenever we are going to establish the thermal power plant, what happens, there is a production of poisonous gases or it will produces the acids which require or which responsible for the corrosion. आपण जिथे कुठे थर्मल पॉवर प्लांटची ऍश डिस्पोज करणार आहोत त्याच्यामुळे काय होतंय की देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ पॉइझनस गॅसेस और दी ऍसिड विच इज रिक्वायर्ड or which is helpful for the corrosion. त्यामुळं whatever that things are there, these gases and poisonous gases and acid, it will obviously affect on this whatever the people which are living in the particular society. Okay, so we have to choose that particular location of the thermal power plant which is away from the populated area. Populated area पासून जे काय तुमचं स्टेशन आहे ते काय पाहिजे, लांब पाहिजे. आता जर मी थर्मल पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश करायचं ठरवलं आणि हार्ट ऑफ द सिटी म्हणजे सिटीच्या एकदम मध्यभागी जाऊन तो पर्टिक्युलर प्लांट एस्टॅब्लिश केला, वेदर इट इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाय? बिकॉज इट विल अफेक्ट ऑल दी पीपल्स विच आर लिव्हिंग इन दॅट पॉप्युलेटेड एरियाज. म्हणून तर तुम्ही बघा जे काय प्लांट्स आहेत ते जनरली अवे लोकेटेड आहेत. कशापासून? काय म्हणतो, दॅट पर्टिक्युलर पीपल जिथे राहतात एरियामध्ये त्याच्यापासून ते काय अवे लोकेटेड आहे. ओके, तिथून लांब लोकेटेड आहे. So whenever we are going to select any site for the thermal power plant, how many parameters which we are going to consider? 6 parameters which we are going to consider. Which are that 6 parameter? First of all, supply of fuel easily, availability of water, water easily available झालं पाहिजे. Transportation facility should be easily available. The whatever the cost type of the land, the cost of the land should be what I can reasonable, and that land should bear all structure. Then nearest to the load center, जिथून आपण distribute electricity करणार आहे त्याच्यापासून काय पाहिजे ते near, and whatever that particular power plant is there, that is located that particular power plant is there, that is located away from the populated area, means distance from the populated area. Everybody got the site selection criteria for this thermal power plant? These 6 site selection criteria are there. Whether you have got all these particular 6 points? Yes, sir. Okay. So just wait. I will take your attendance. So see, if they will ask 2 questions in a such way like this one, write short note on site selection criteria, or you can say site selection parameters for this particular thermal power plant. What you have to do? You have to write each and every point and you have to explain it by your own words. Or if you don't want to explain your own word, you can refer our notes so that it is easily possible for you to write down the answer of this question. Okay.
So see what we have studied. In the thermal power plant, first of all, we have studied what is exactly thermal power plant is there. Then we have studied in that typical layout मधला आपण पहिला part काय बघितला, coal and ash handling plant. त्याच्यानंतर remaining part we have studied in today's lecture, and after that we have studied the site selection criteria, or which are the parameters that we need to consider whenever we are going to select any site for the thermal power plant. Okay. Into the next lecture we will see another, there is a small bit is remaining, that many of the time the MCQs are going to ask on that point. Means there are different types of poles are there, मग त्याच्यात percentage काय आहे, मग त्याचं different त्याच्यात कार्बन किती आहे, त्याचं जे काही आपण एक्सप्लेनेशन आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. बट that whatever the part which we are going to see into the next lecture, that is important as per as MCQs. Okay, that is important as far as MCQs are concerned, because many of the time on that particular parameter MCQ has been asked. Okay, so just a minute.